Hello dear students, we shall directly start up with the third chapter in financial management, that is financing decision. So the second chapter will be having time value of money, that we shall discuss in the later classes. So in this financing decision chapter you will be having one 6 marks and one 14 marks, that is practical oriented questions. So rare agi ಒಂದು theory question na ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So let us start up with the formal meaning of capital structure. So financing decision ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ we have to remember the word capital structure. So what do you mean by capital structure? In the sense, capital structure of a company refers to the composition of its capitalization. So composition means bringing together. Okay, so say for example we have different sources of funds available for the company. Understood? So different sources like debentures, equities, preference, loans ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, to make it systematic, to make it arranged properly, we call it as composition, bringing together the various financial resources. Understood? So that you call it as composition. So then what is capitalization? Means how much amount we are needed for the organization, the quantum of the capital we need for the organization, we call it as capitalization. Understood? So composition means various sources irutte, we have to bring that sources, we have to identify, we have to bring that sources together, and what amount we need in order to run the business, that you call it as capitalization. That is the quantum which is required for the organization, we call it as capitalization. So which includes all the long term capital source, that is loans, reserves, shares and bonds. Understood? Loans irutte, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೈಟಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ proper manner, then only we can go for raising the finance. Understood? We have to keep in mind what is the amount required for the organization, that we have to keep in mind. Then we have to identify the various sources, then go for raising the finance. So that you call it as capital structure, which is very very important for 2 marks question. Next, what is optimum capital structure? So optimum capital structure means, so I said you loans ಇದೆ, bonds ಇದೆ, shares ಇದೆ, reserves ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we will be having debentures, we will be having equities, we will be having preference shares, we will be having loans ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, in the sense the company is going to previously estimate by calculating earnings per share. Understood? ಇದೇ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್, ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪನೀಸು ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ companies they do follow this debt equity only. Understood? So what is optimum capital structure? It refers to the right mix of debt equity. Understood? ಇಲ್ಲಿ debt is a borrower's fund, equity is the owner's fund. Understood? The other names you can remember. Debt means borrower's fund, equity means owner's fund.
and other long-term funds by the company to increase its profits and market share, we call it as optimum capital structure. So right mix of debt, equity and other long-term funds. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ರೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, in order to increase the profits or the market value of the company, we call it as optimum capital structure. So these two terminologies you have to remember. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. These words you have to remember as a keywords for the meaning of this capital structure as well as optimum capital structure. So next we'll be having what are the factors influencing capital structure. We'll be having internal factors and external factors. ನಾನು ಏನು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ financing decision, that is factors influencing capital structure. We have various internal factors as well as various external factors here. So we'll be having internal factors, that is financial leverages, risk will be having, growth and stability will be having, next will be having retaining control, next will be having cash flows. So in this retaining control there is a slight spelling mistake, you can remove that W. Next you will be having cash flows, flexibility, purpose of finance, asset structure. So these are the internal factors, and external factors you will be having size of the company, nature of industry, investors, cost of rotation, period of finance, level of interest rates, level of business activity, availability of funds, taxation policy, level of stock prices, conditions of the capital market. So these are the internal and external factors. We can just go thoroughly discuss these factors in the next session. You can note down these points. If you have any doubts you can ask me guys. Have a nice day.